Welcome to Trinath Chemistry classes. In this video, I am going to discuss about intermediate first year chemistry topic, chemical bonding. In chemical bonding topic, I am going to discuss about hydrogen bond. What is hydrogen bond? And various types of hydrogen bonds are going to be discussed in this video. Thank you for watching Trinath Chemistry classes. Please like the video, share and subscribe the channel. So this is one of the important topic in intermediate public examinations, IPE examination point, intermediate public examination point of view. The question may be asked like this: what is hydrogen bond? Discuss about various types of hydrogen bonds. In chemical bonding, we know about ionic bond. So ionic bond is formed by the electrostatic attraction between two oppositely charged ions. Ionic bond is formed between, we know that ionic bond is formed by the electrostatic attraction between two oppositely charged ions. Whereas covalent bond is formed by mutual sharing of electrons. So we know that ionic bond is the electrostatic attraction between two oppositely charged ions, whereas covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons. That is, each atom contributes one electron and that electron pair is shared equally by the two atoms. That bond we are calling it as the covalent. We know that electronegativity, one more point, that is ionic bond, covalent bond, and third point is the electronegativity. Electronegativity is the ability of an atom. Electronegativity is the ability of an element to attract the shared electron pair towards itself. Is called electronegativity. Electronegativity is the ability of an atom to attract the shared electron pair towards itself. సో అంటే షేర్ చేసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ఆ అట్రాక్షన్ యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి బాండ్ ఫామ్ అయింది అనుకో. సో ఏ ఆటమ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది, బి ఆటమ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది. ఏబి అనే ఒక బాండ్ ఎలా ఫామ్ అయింది అనుకో. యాక్చువల్గా దట్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ షుడ్ బి ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ అండ్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ బి. సో అంటే ఏ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంటుందో బి నుంచి కూడా అంతే దూరంలో ఉంటుందండి యాక్చువల్గా అయితే కనుక. కానీ ఆ షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని ఒక ఎలిమెంట్ తన వైపుకి అట్రాక్ట్ చేసుకునే ఎబిలిటీనే మనం ఏమని చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఇక్కడ ఏ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ బి. అలా కాకుండా కనుక ఎలక్ట్రాన్ పేరు నియర్ టువర్డ్స్ బి ఉంటే కనుక బి ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ ఏ అని చెప్తాం. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఈజ్ ది ability of an element to attract the shared electron pair towards itself is called electronegativity. It's the electronegativity. So we know that nitrogen, oxygen, fluorine. So we know that fluorine is the highest electronegativity element containing element. Fluorine is the highest electronegativity containing element. So nitrogen, oxygen, fluorine, nitrogen, oxygen and fluorine are the highly electronegative elements. Highly electronegative elements. And nitrogen, oxygen, fluorine are the highly electronegative elements. So fluorine is the highest electronegative element.
Then after fluorine, oxygen is the next highest electronegative element, and nitrogen is also third, and is also highly electronegative element. So when either nitrogen, oxygen, or fluorine, if they are attached to the oxygen, hydrogen, if they are attached to hydrogen, when nitrogen, highly electronegative elements such as nitrogen, oxygen, fluorine, highly electronegative elements such as nitrogen, oxygen, or fluorine, అంటే nitrogen, oxygen, fluorine వంటి ఎలిమెంట్స్ highly electronegative elements హైడ్రోజన్ తో అటాచ్ అయి ఉన్నప్పుడు, హైడ్రోజన్ తో కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అయి ఉన్నప్పుడు, రైట్, ఈ విధంగా when either nitrogen, oxygen, or fluorine, when they are attached to the hydrogen, when they form covalent bonds with hydrogen, when they form covalent bonds with hydrogen, so the electrons of the covalent bond, the electrons of the covalent bond are shifted towards more electronegative element. సో అంటే హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ అవటం వల్ల ఇక్కడ ఈ షేర్ చేసుకున్న ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఎటేపు షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఫ్లోరిన్ వైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇలా షిఫ్ట్ అవటం వల్ల ఈ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ వైపుకు పార్షియల్ నెగిటివ్ చార్జ్, హైడ్రోజన్ వైపు పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. హైడ్రోజన్ వైపు పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్. సో డ్యూ టు when either nitrogen, oxygen, or fluorine, when either nitrogen, oxygen, or fluorine are attached to a hydrogen atom, to form covalent bonds, the electrons of the covalent bond are shifted towards more electronegative atom. Due as the electron pair is shifted towards more electronegative atom, hydrogen atom is getting small positive charge and a small negative charge on the highly electronegative element. For example, if you take HF bond, so as fluorine is more electronegative than that's why it is getting partial negative charge, it is getting partial positive charge. Generally, the partial charges are denoted with delta minus, right? So complete charge transfer takes place means we will write Na plus and Cl minus. Here, completely transferred electrons are, but here the electron pair is shifted towards more electronegative element. That's why the one which is more electronegative gets partial negative charge, the hydrogen is getting partial negative charge, right? So ఇక్కడ మనకి హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ అనేవి హైడ్రోజన్ తో కనుక అటాచ్ అయి ఉన్నప్పుడు హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ కి ఏం వస్తుందని చెప్తున్నా, పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. హైడ్రోజన్ కి ఏ ఛార్జ్ వస్తుందని చెప్తున్నా, పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో మనకి ఈ పార్షియల్లీ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హైడ్రోజన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఎఫ్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీని మీదకి ఏం వస్తున్నామా, నెగిటివ్, దీని మీదకి ఏంటి, పాజిటివ్. సో ద పార్షియల్లీ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హైడ్రోజన్ atom tends to form a bond with another hydrogen atom, another electronegative atom. For example, ఇదిగోండి హెచ్ఎఫ్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, దీనికి డెల్టా మైనస్, దీనికి ఏంటి ప్లస్. ఇదిగోండి రెండో మాలిక్యూల్ ఈ విధంగా ఉంది, హెచ్ఎఫ్ మాలిక్యూల్, ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కనుకండి, ద పార్షియల్లీ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హైడ్రోజన్ atom tends to form a bond with another electronegative atom. This bond only we are calling it as the hydrogen bond. So hydrogen bond is the weak electrostatic attraction. Weak electrostatic attraction between the positively charged hydrogen atom in a molecule
in a molecule and negatively charged, negatively charged electronegative element, electronegative element, electronegative element of the same molecule or another molecule. Now, what is hydrogen bond? Hydrogen bond is the weak electrostatic attraction between. Hydrogen bond is the electrostatic attraction between positively charged hydrogen atom, in a molecule and negatively charged electronegative element of the same molecule or another molecule. Right? Hydrogen bond is the weak electrostatic attraction between partially positively charged hydrogen atom in a molecule and a negatively charged electronegative element of the same molecule or another molecule. So ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అయిందని చెప్తున్నాం. ఏంటి ఇక్కడ ఈ పార్షియల్లీ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హైడ్రోజన్ ఆటం ఒక హెచ్ఎఫ్ మాలిక్యూల్లోని ఈ పార్షియల్లీ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హైడ్రోజన్ forms an electrostatic attraction with the another HF molecule. So this is one molecule, this is one molecule. So same molecule లో ఫామ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే అనదర్ మాలిక్యూల్ లో ఫామ్ అవ్వచ్చు. రైట్? సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఇస్ ది వీక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ the partially positively charged hydrogen atom in a molecule and partially negatively charged electronegative element of the same molecule or another molecule. Right? So hydrogen bond is weaker than covalent bond. Hydrogen bond is weaker than covalent bond and is denoted with dashed lines or dotted lines. The hydrogen bond is represented by a dotted lines. Right? So we know that covalent bond is denoted with solid line, whereas if it is a dotted line, then it is called the hydrogen bond is denoted by dotted line. So hydrogen bond, what is hydrogen bond? Hydrogen bond is the weak electrostatic attraction between partially positively charged hydrogen atom in a molecule and a negatively charged electronegative element of the same molecule or another molecule. So this is, we are calling it as the hydrogen bond. Right? So why hydrogen bond is formed? Right? So why hydrogen bond is formed? The cause of hydrogen bond, the cause of formation of hydrogen bond. So just now we have discussed what is hydrogen. Hydrogen bond is the electrostatic attraction between. Hydrogen bond is the electrostatic attraction between partially negatively charged hydrogen atom of one molecule and partially negatively charged highly electronegative element of the second molecule or same molecule or another molecule. Now let me discuss what is the cause for the formation of hydrogen bond. Right? So when hydrogen is bonded to highly electronegative element, when hydrogen is bonded to highly electronegative element, right? When hydrogen is bonded to highly electronegative element, for example, let it be X. The electron pair shared between the two atoms moves far away from the hydrogen atom. That's why it is getting partial negative charge. Hydrogen is getting partial
positive charge. Thin positive charge. Right? So the attraction between the electrostatic attraction between these two oppositely charged ions, we are calling it as the hydrogen bond. And hydrogen bond is represented by dotted lines. Hydrogen bond is represented by dotted lines. And the magnitude of hydrogen bond, it varies, depends on the physical state of the substance, physical state of the compound. So hydrogen bond is maximum in solid state, and minimum in solid state, and minimum in gaseous state. So the magnitude of hydrogen bond depends on the physical state of the compound. So hydrogen bond is maximum in solid state, whereas minimum in gaseous state. Right? So hydrogen bond have strong influence on structure and properties of the compound. Now let me discuss what are the various types of hydrogen bonds. Hydrogen bond. There are two types of hydrogen bonds. One is intermolecular hydrogen bond. Second one is intramolecular hydrogen. Second one is intramolecular hydrogen bond. What is intermolecular hydrogen bond? Intermolecular hydrogen bonds means hydrogen bond formed between two molecules of same kind or different kinds is called intermolecular hydrogen bond. So intermolecular hydrogen bond is the hydrogen bond formed between two different molecules of a same kind or different compounds. So for example, this is the one HF molecule, this is another HF molecule. So we know that hydrogen is getting partial negative charge, or fluorine is getting partial positive charge, right? So the electrostatic attraction. So here hydrogen bond is formed between the two different molecules of same kind. అంటే ఒకే రకమైనటువంటి రెండు మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో. అలా కాకుండా కనుకండి HF. So this is negative, this is positive. For example, if you take water, here also hydrogen bond is forming. Negative, positive. Right? Here also negative. So here hydrogen bond is formed. So these two are different molecules. Two molecules are different. But here two molecules are same kind of molecules. Hydrogen bond formed between two molecules of same kind or different kinds is called intermolecular hydrogen bond. Whereas intramolecular hydrogen bond means hydrogen bond formed within the molecule. Hydrogen bond formed within the molecule. Intramolecular hydrogen bond means hydrogen bond formed within the same molecule. Hydrogen bond formed within the same molecule. Same molecule is called intramolecular hydrogen bond. So hydrogen bond is forming, but within the same molecule. That one we are calling it as the intramolecular hydrogen bond. Intermolecular means two different molecules మధ్యలో అవి సేమ్ ఉండొచ్చు లేదా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, రైట్? అదే
ఇంట్రామాలిక్యులర్ అంటే కనుక విత్ ఇన్ ది సేమ్ మాలిక్యూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ is orthonitrophenol. Orthonitrophenol. We know that. So this is the benzene structure. When benzene has a OH group, it is called phenol. So this is called benzene. Right? So when NO2 group is present, when NO2 group is present, this is called orthonitrophenol. So orthonitrophenol, in orthonitrophenol, whatever hydrogen bond is formed, that one we are calling it as the intramolecular hydrogen bond. Right? So now let me explain. This is the NO2 structure. This is the OH. Here it is getting negative to positive. Here it is getting negative. Similarly, oxygen is getting negative, whereas nitrogen is getting positive. So here the electrostatic attraction between this positively charged hydrogen and highly electronegative element of that. So the hydrogen bond formed within the molecule, we are calling it as the intramolecular hydrogen bond. So this is one of the important topic in chemical bonding, in IPE point of view, very particularly IPE point of view. What is hydrogen bond? Explain about various types of hydrogen bonds. So మనం హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటే డెఫినేషన్ రాసి ఇది రెండు రకాలు ఏమంటని చెప్పినాం, ఇంటర్మాలిక్యులర్, ఇంటర్మాలిక్యులర్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ two different molecules of same kind or different. Whereas intramolecular, hydrogen bond formed within the same molecule. Intermolecular ki H2O gani HF gani example చెప్పొచ్చు. Whereas intramolecular తీసుకుంటే కనుక orthonitrophenol is the example. So మనకి ఇది నాట్ ఓన్లీ జనరల్ గ్రూప్ వాళ్ళకే కాదు, ఈవెన్ వొకేషనల్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ వాళ్ళకు కూడా ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. వాట్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అని 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో కానీ, లేదా రైట్ అబౌట్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అని మనకి అక్కడ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో కానీ అడగచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్.